Добрый день, уважаемые участники. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Подскажите, пожалуйста, хорошо ли видно презентацию на экране и хорошо ли слышно меня? Можно написать в чат, плюсики, чат открывается у кого-то снизу, у кого-то сверху по всплывающему окну. Так, вижу, да, что видно, слышно, замечательно. Буквально пару слов о правилах на конференции. Первое, это мы просим держать выключенный микрофон на время презентации. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите их также в чат. Имеется в виду, если в процессе презентации возникают вопросы, мы их в конце озвучим. Вот, соответственно, представители Scheluniger либо представители нашей компании смогут ответить на них. Вот. Далее, в конце презентации, вы сможете включить свои микрофоны и обсудить вживую свои вопросы. Это тоже было бы неплохо. Вот. Еще один момент, который хотелось бы озвучить, это просьба переименовать свои ники в Zoom. В имя, фамилию, чтобы мы могли понимать, кто из зарегистрированных смог все-таки сегодня подключиться к нам. Вот. В целом, по правилам, это все. Тема сегодняшнего вебинара – это обработка коаксиального кабеля. Будет представлена живая демонстрация машин полуавтоматических и автоматических CoaxCenter. Вот. Сегодня вести презентацию будет сначала Стефан Андерсон, он немного по теории расскажет, а потом будет вести Бит, это представитель технического отдела Scheluniger. Перевод у нас будет делать руководитель сервисного отдела, это Тимур Попов, а первое слово скажет Сергей Сидоров, исполнительный директор массы инновационной технологии. Передаю ему слово. Татьяна, большое спасибо. Уважаемые коллеги, добрый день. Очень рад вас приветствовать на сегодняшнем нашем мероприятии. Так получилось, что у нас два мероприятия слились в одно, то есть мы решили объединить общую тематику обработки ВЧ кабелей и производства ВЧ сборок в одну общую тему. Сегодня мы вам расскажем о существующих решениях у компании Scheluniger, как с точки зрения настольного оборудования, так и с точки зрения полностью автоматического оборудования, где мы получили максимальную автоматизацию этого процесса, контроль качества на каждом этапе. Вот об этом сегодня будет рассказано. Также хотел обратить ваше внимание, что нам важно получить от вас обратную связь. По итогам данного вебинара, пожалуйста, присылайте ваши вопросы, можно будет их в конце озвучить. Также очень важно, у нас идет запись этого вебинара, мы можем с вами ей поделиться, чтобы вы могли передать ее коллегам. Вот. Ну и в целом отличного дня, и, в общем-то, давайте поработаем совместно. Очень хотелось бы получить от вас также позитивный настрой и позитивную обратную связь. Поэтому, Стефан, передаю тебе слово. Hi, Stefan, once again. We can start that webinar today. Thank you very much. So first of all, ladies and gentlemen, I would welcome all of you to this webinar, which Massentech has organized. And today we're going to be focused on coax processing and thin wire processing. First, I would like to make a short corporate presentation of Scheluniger Group. Штефан сказал добрый день. Он очень рад представить свою презентацию, и он будет стараться отвечать максимально на все наши вопросы. Scheluniger was founded in 1975. That means we have more than 40 years experience in the wire processing segment. And we are today only focused on high precision wire processing and testing. And we are more than 900 people employed in the Scheluniger Group. Scheluniger был основан в 1975 году в Туне. Их текущие задачи и решения для высококачественной обработки кабеля и тестирования. На текущий момент в компании Scheluniger работает свыше 900 сотрудников. We belong to a company called Metal Subgroup, which are on the stock market in Switzerland. And this group consists of three companies. We have the Bellemed, which is working with the infection control. It's equipment for cleaning medical instruments. We have the CoaxStrip group, which is also for medical devices, especially for the eye.
and then we are belonging to the wire processing, and in the whole group we are more than 3,000 people employed. Scheluniger входит в Metal Zug Group, в которой находятся 3 компании. Первая компания Infection Control для контроля различных инфекционных ситуаций. Вторая – это обработка кабеля, сам Scheluniger. И третья компания – это CoaxStrip Group, медицинские устройства. Такие устройства, как, например, для очистки различных медицинских инструментов и контроля зрения. Some other companies, which is also a member of the Scheluniger Group, is Scheluniger Test Alliance, which consists of Adaptronic from Germany, Series from USA, and then we have Scheluniger Test Automatization. We also have a MES software, which is produced by DIT, and then they have also a laser wire solution, which is focused in laser stripping equipment. Scheluniger и его глобальные партнеры – это такие компании, как Adaptronic из Германии, Series из Штатов и Scheluniger Test Automation. Все эти 3 компании занимаются разработкой оборудования для тестирования кабеля. Также у Scheluniger есть стратегические партнеры, компания под названием DIT, это компания, которая разрабатывает MES-системы для управления производством. И также компания Laser Wire Solutions, компания, которая разрабатывает оборудование для лазерной зачистки. As you can see on this world map, we are present more or less in every country where there is activities. We are taking care by ourselves, the Scheluniger Group, from the NAFTA market, Canada, USA, Mexico, and Central America. And in Europe, we're taking care of Germany, Austria, Switzerland, and Benelux. And then we have China and Japan. All the rest of the world, we work together with more than 40 local distributors. And in Russian market, we work exclusivity with Masintech. На этой карте вы можете видеть, где представлено оборудование Scheluniger, где у них есть локальные дистрибьюторы и где у них есть максимальная активность. As you can see that we are focused in more or less all different industry segments, automotive, of course now also in the high voltage, electrifying of cars. We are in the aviation, aircraft, transportation, medical industry, data telecom, automatization, industries, and of course also in the military. Scheluniger работает в таких серьезных направлениях, как автомобильная тематика, зарядка, тематика, связанная с электрокарами, авиация, железнодорожная, медицина, военная тематика, производство, робототехника и цифровые технологии. Scheluniger предоставляет для каждого этого направления высокий диапазон различных решений. We have also different production sites around the world. Our headquarters in Thun, Switzerland, there we are focused on cut, strip, and semi-automatic machines. We have our location in Germany, in Radevormwald, where we are focused on the cut, strip, terminating machines. В Туне у них находится главный офис, который занимается разработкой настольных машин и машин мерно-резкие зачистки. В Радермвольде у них находится офис, который занимается разработкой крим-центров, в которые включены уже и зачистка, и обжатие наконечников. We have our second plant in Switzerland, in Com, where we are focused on process automatization, especially we make high voltage automatization, HSD, Ethernet, FACRA, ABS and airbags, plus other applications. В Туне у них также находится центр разработки индивидуальных решений на основе линейных передающих систем, которые позволяют производить комплексные сборки и решения для таких кабелей, как HSD, Ethernet, FACRA, ABS
и различные airbag соединения. We have our third plant in Switzerland, in Unterägeri. We are focused on different applications. Here we can see a sea loader, which is mainly used in our CoaxStrip terminating machines. Следующий их офис разработки, который находится в Unterägeri, Швейцария, занимается разработкой новейших решений для установки уплотнителей на контакты. We have our second plant in Germany, in Jettingen, where we are focused on test automatization. Еще одно их производство и центр для разработки находится в Германии, Jettingen. Данный офис занимается разработкой и производством оборудования для тестирования кабелей. We have our third factory in Germany, in Wertheim and Wiedenthal, where we are focused on testing, customized, especially on the high voltage cables. Также они разрабатывают специальные системы тестирования, необходимые для заказчика и специально для заказчика для тестирования высоковольтных кабелей. Then we have our plant in the United States, in Salt Lake City, where we are focused on testing standard with series. Их партнер Cirrus, который находится в Соединенных Штатах Америки, они занимаются разработкой оборудования для тестирования жгутов. Then we also have one factory in China, in Tianjin, where we are focused on wire harness assembly lines, plus pre and post equipment like pre-feeder and stacker and coilers for our CoaxStrip machines. У Scheluniger есть один офис в Германии, который занимается сборкой и префидеров систем подачи и сборкой и разработкой жгутовых столов для сборки, соответственно, самого жгута. And then we have our last office factory in Kraling in Munich, where we are focused on software development, especially on our S-MES software for wire processing, wire harnessing production. Их партнеры из DIT, они занимаются разработкой такого программного обеспечения, как KPI, CAU, PLS, для мониторинга и распределения задач между оборудованием Scheluniger на производстве. So that was shortly a little bit about an introduction of the Scheluniger company group. Now I will focus more on the benchtop coax equipment we can offer, and I will show you a short presentation about our latest generation of coax product. Штефан покажет небольшую презентацию о их текущих разработках настольных машин. We have our new family of CoaxStrip machine, which is called 6380, 6480, and 6580. На данном слайде вы можете видеть новое семейство машин CoaxStrip 6380, 6480, 6580. В чем основной плюс для заказчика? Это высокая точность и достаточные усилия для снятия изоляции, новейший модуль для зачистки, высокая производительность. Также машина способна проверять диаметр кабеля, автоматическое извлечение кабеля, сканирование штрих-кода и подключение к программному обеспечению S-MES, о котором мы говорили чуть-чуть ранее. We have some innovation stripping unit. The new innovation concept of stripping head ensure an increase of stripping quality. So the centering jaws and blades are independently programmable for each layer. The blades cut linear and have at right angles to the cable axis and are arranged directly next to center jaws. This gives you a very high precision of stripping result. Новый инновационный концепт модуля для зачистки безопасно позволяет зачищать кабель с высоким качеством.
Система захватов лезвий независимо программируется для каждого слоя, не повреждая кабель во время центрирующих захватов. Превосходное качество, когда подкручивается внутренняя жила, и гибкая настройка для очень чувствительных и мягких кабелей. We also have that the blades are arranged in a single plane, therefore not generate transverse force during cutting and stripping. This gives you an excellent processing quality. Новейший концепт головы для зачистки. Лезвия располагаются на одном уровне, который позволяет сделать так, чтобы у нас всегда обеспечивалась ровная зачистка. On the 6480, we have today a 3-blade system. Instead of 2-blade, we have the Informer model. And of course, that gives you better condition to see thin and strong adhering insulation. 3 лезвия обеспечивают ровную и качественную зачистку для с большей площадью поверхности по сравнению с 2 ножами, которые устанавливаются на зачистной голове. Наилучшее решение для зачистки тонких и жестких изоляций. And then on the 6580, we are using a 4-blade system, and that gives you the better everything and stronger adhering insulation can be removed. 4 лезвия в зачистной голове позволяют получить еще более качественный срез по зачистке, и они позволяют гораздо лучше удалять изоляцию, которая достаточно плотная на проводе. Then we have an innovative processing function on the 6380 and 6480 that we have a detection function to guarantee accurate stripping lengths, regardless how the operator inserts the cable into the machine. Специальный сенсор, который установлен в машинах 6380 и 6480, предоставляет функцию гарантийной точной зачистки провода в соответствии с тем, что было задано в программе. We also have automatic cable retraction help when inserting flexi cable and long strip lengths. Автоматическая подрезка кабеля необходима тогда, когда вы используете очень тонкий кабель, что позволяет вам зачистить его на необходимую длину. То есть вы вставили кабель до упора в ножи, они его чуть-чуть подрезали потом, вы уже точно знаете, на какую длину и как у вас будет зачищено. То есть у вас будет держатель фиксировать, и после чего будут подрезать ножи. We also have a cable diameter verification. That means the gripper will measure the diameter of the cable and then will inform the operator if you have inserted the wrong cable. Функция проверки диаметра позволяет, в чем она заключается? Вы вставляете провод либо кабель внутрь машины, захваты начинают сжиматься, и машина выдает ошибку, если кабель вставлен неправильно, с неправильными параметрами. With the new generation machines, you also have an increase of productivities, and you can see on 6380 on a normal standard RG178 or RG159 3-step stripping, we can achieve about 20% faster processing than the former 5300. On normal cable, you can do about 5% faster than previous model. На данном слайде представлена сравнительная характеристика по производительности относительно машин 5320. Для кабеля RG178 производительность выросла на 20%, для кабеля обычного 1,5 квадрата выросла ориентировочно на 5%.
And you can see here on the 6480, we have a variation of different type of cable we have been measured, but in general, we can say that we are about 15% average faster than the previous model. Здесь представлена сравнительная характеристика по производительности для машины 6480, RG178, 3 шага зачистка на 12 мм, 8,4 мм составила, ориентировочно 5 секунд 4,9, включая 1,5 секунды на удаление мусора. RG59 составила 5,2 секунды. Для RG213 составила 6 секунд, и 10 мм квадратных провод, 20 мм зачистка составила 3,6 секунды. And then on the 6580, we can also see that we are roughly 15% to 25% faster than the previous model, CS5500. Для машины 6580, для кабеля RG178 производительность выросла на 10%. Для кабеля 10 мм квадратных производительность выросла до 25%. Skip this one. As you can see also with the modern setup of the interfaces, we have Ethernet, we have USBs, SMI interface, which give you all the possibilities to connect barcode scanners, etc. Новое поколение машин Scheluniger имеют на обратной стороне разъемы для снятия бэкапов. Это так называемые порты USB стандартные. Для обновления программного обеспечения, подсоединения клавиатуры или мышки, подсоединения сканера штрих-кодов. Также имеется порт-интерфейс для подключения к сети компании и передачи данных через интернет, либо через стандарт Ethernet. And as you can see here, that we can do a lot of different variation of application with those machines. На данном слайде вы можете обратить внимание, какое огромное количество решений может выполнять машина от компании Scheluniger. So with that introduction, I would like to hand over to my colleagues in Thun, Switzerland, which are going to make a live demonstration of the different equipment. Thank you very much. Scheluniger передает, прошу прощения, Штефан передает слово теперь коллегам из Thun, Швейцария. Okay, thank you, Stefan. I would like to introduce myself. My name is Beat Jaussi. I work in the pre-sales department. We are responsible for all the sampling for our distributors and customers. Thank you for giving me the opportunity to show you our machines here in Thun. Before I switch over to the machine, Stefan explained it to you, the newer generation, I would like to have a look first on our most economic machine, our CoaxStripping machine 5200, to give you an impression also about this machine. Sorry, Beat, not so Sorry. fast and not so too much. Okay. Это наш коллега Beat из компании Thun, из компании Scheluniger, которая находится в Туне. Он отвечает за обработку образцов и подготовку кастомных решений для заказчиков. Сегодня он нам будет помогать проводить демонстрацию оборудования компании Scheluniger, которая находится у них в демозале. В данный момент он будет нам показывать процесс работы машины CoaxStrip 5200. Continue, please. Okay. So this here is our CoaxStrip machine 5200. This machine is a very economic machine and suitable for standard coaxial cables, which have only 3 layers. Это машина эконом-решения, предназначена для обработки до 3 слоев, и сейчас он нам продемонстрирует работу. We have a maximal cable diameter of 7 millimeters and a maximal strip length of 33 millimeters. And as I told, it's only for 3 stripping steps.
Максимальный диаметр обрабатываемый на данной машине 7 мм, максимальная длина зачистки 43 мм. Максимальное количество обрабатываемых слоев всего лишь 3. So the machine can be programmed each step. It's very simple. You can program each step, each layer, and you can already test them if you have a proper result to teach the machine the cable, to program the cable. So I did it for the outer jacket, and now I do it for the dielectric. So, and if you see all layers are okay, just let me do the inner conductor. You can start your program and process all 3 layers. На данной машине вы можете запрограммировать одновременно все 3 слоя, и вы можете отлаживать постепенно каждый определенный слой. То есть, что это имеется в виду? У вас есть 3 слоя зачистки: экран, изоляция и, соответственно, сама жила. Вы переходите на вкладку «Экран» и подбираете диаметр, то есть, учитывая, скажем так, наши российские реалии, к сожалению, приходится подбирать диаметр по экрану. Что это значит? То есть вы измерили, например, внешний диаметр составил 2,8, вру, не 2,8, а диаметр экрана составил 2,8 мм, вы ввели 2,8. Запустили процесс обработки, увидели, что у вас чуть-чуть подрезает экран. Соответственно, вы можете его в этой вкладке скорректировать. Точно так же вы можете это сделать для каждого экрана. Если вы работаете с кабелями таких компаний, как Cable, или у вас действительно идет хороший точный кабель, то вы задаете просто диаметр для каждого слоя, после чего помещаете кабель, и вы получаете результат по обработке. Okay, this machine is able to handle around 1000 cable. You can store it on this machine. As I told, it's a very simple machine. It's a very economic machine. And for customer who only wants to process standard coaxial cables up to 7 mm, it's a proper solution. Данная машина может сохранять каждую программу обработки. Всего может быть сохранено до 1000 программ в одной машине. Соответственно, это достаточно экономичное решение для тех заказчиков, у которых очень простые решения. Also, the machine can use only for single wires like standard AVG or millimeter square with only one layer as a simple stripping machine. So on this point, I would like to switch over to the Coax machine. Stefan explained it in the presentation before, and have a look on the features we implemented on our newest coaxial stripping machine. So the one machine you see here is the 6380, the smallest of the 3 machine. And here we are able to strip a maximum outer diameter of 8 mm and a maximum stripping length of 33 millimeters. Sorry, mistake, was 40 millimeters. Здесь вы можете видеть уже другую модель следующего поколения. На ней вы можете зачищать провод диаметром до 8 мм и длина до 40 мм. So, first of all, here we have a very simple programming of the machine. So the only thing you need is to have a data sheet where you have all the diameters, or you can simply measure your cable. You have a touch screen where you can program all settings of the machine. Sorry, Beat, I am not see screen.
only white light. Okay, just give me a sec. Not so good quality. It's better. Where are you? It's better now. No, not so perfect. A little more better, but not so perfect. Now is better. Yes, Okay. a little bit angle. If you make a little bit angle, a little bit better. Okay, so let's try if we will get a good result. So as I told, the program is very simple. You just need to have a data sheet, or you need to know the diameter of each layer. Как говорил Биат ранее, для того, чтобы запрограммировать данную машину, достаточно знать либо данные о кабеле из даташита, либо вы можете взять штангенциркуль и замерить каждую длину. Ну, прошу прощения, каждый диаметр. После чего диаметры прописываются в программу. Значение, которое сверху, это значение по смещению ножей относительно данного диаметра. You also can load your programming with the barcode scanner. So you can simply shoot your cable and you have already it in the machine ready for producing. So let me now focus on the newer generation, the features we have implemented on the machine, and I will go through to each implemented feature. Just one second, Бет. Сейчас он продемонстрировал, как можно загружать задания при помощи считывания штрих-кода. У него внизу находится табличка, относительно каждого кабеля своя программа. В штрих-коде зашито имя команды, соответственно, имя программы. Dann ist die Übertragung. Вот. Вы считываете штрих-код, программа автоматически запускается. Okay, now I will try to show you the fastness of the machine. I hope you can see it on the screen. So the machine is very fast. Mm-hmm. That is something Stefan already mentioned on the presentation. I don't have it in mind, but we are around 15% faster on this machine as on the machine models we have had in the past. That is one of the features. Another one is Сейчас вы видели о том, как машина обрабатывает кабель. То есть вы видите достаточно высокая скорость обработки. Между ножами вы можете как раз обратить внимание, находится сенсор, которого провод касается, после чего начинается процесс обработки. Okay, another one is the possibility to trigger the machine. Before we have only had a trigger. When you release the machine with the trigger, the machine starts. But the problem is if you have a very tall guy, strong man, he has another power to release the trigger than let's say a small woman does it, and this is a big difference. And also this can have an influence on the precision of the length variation. Что он сейчас имеет в виду? У нас идет сейчас срабатывание относительно датчика. Например, если у вас на производстве есть очень сильный крепкий мужчина, который будет очень сильно вставлять провод, и работает параллельно еще и девушка хрупкая, слабенькая, и она будет вставлять кабель в эту машину, то в зависимости от того, насколько сильно они вставят провод в машину,
у вас может чуть-чуть меняться длина зачистки. So that's why we implemented a feature that we release the machine with the trigger. The trigger moves back and comes to the 0 point again with the defined speed and always with the same power. So let me try to show you that on the screen. I hope we will see it. So when I release the machine will release by the trigger goes back and comes again to have the 0 point of the cable. Beat, could you please repeat again this process? Okay. The problem is when we release the machine. No. For me only. Yes. Start again process. Okay. Sorry. So I will explain. Если вы обратили внимание, для как раз решения той проблемы, о которой я вам говорил, то как раз вот очень сильный мужчина, очень хрупкая девушка и разная длина зачистки. Для решения вот этой проблемы, чтобы у вас все время была постоянная длина, они добавили новую функцию. То есть, когда вы коснулись датчика, у вас захваты чуть-чуть придерживают провод, но так, что вы уже выдернуть не можете, но машина уже может его перемещать внутри себя. Получается так, что вы коснулись датчика, датчик чуть-чуть отъехал назад, потом проехал обратно вперед для того, чтобы провод установить в нулевую позицию, что вам позволяет обеспечивать постоянство длины зачистки. Окей, continue. So this was the new feature with the trigger release. Another one we have is when you have very long stripping lengths. There is the problem to start the machine. If the stripping length is very long, so it's very difficult to find the trigger inside the machine. So that's why we implemented a feature that we have a 0 point on the clamping shaft to start the machine. I will show you afterwards what the machine is doing. So with the clamping jars, we have the 0 point, and then we grab the cable and bring it to the requested stripping position for the stripping process to have a good way to trigger the machine. Другой из способов активации процесса в машину может быть интегрирована специальная опция захватов, как вот мы видим сейчас. Прошу прощения, не захватов, ножей. То есть ножи подъезжают максимально близко к захватам. Мы в них упираем, соответственно, провод, после чего нажимаем старт процесса, и ножи чуть-чуть выдвигают провод вперед, и начинается цикл зачистки. Соответственно, так мы, как вы обратили внимание, мы достаточно большой снимаем слой внешнего экрана, внешней оболочки для зачистки экрана. Once again. Еще раз. Вот мы сейчас вытянули его, зачистили внутреннюю жилу, подкрутили и сняли внешнюю оболочку. Данный процесс запускается не с триггера, а с экрана. С экрана, имеется в виду с экрана самой машины. Okay, one of the other features we have, Stefan already explained it to you. We have a 3-blade system in this machine, so this gives us a better opportunity to grab also very small cables where you have a very thin insulation. Yes, it's better for small coaxial diameters. Let me try to show that.
So now we have ABG 36. It's a very small diameter. We can also process on this machine. То есть вы можете обратить, здесь сейчас обрабатывался кабель с очень маленьким диаметром. Beat, which diameter for this cable? Sorry? Which diameter for this cable? This cable is ABG 36. 36? Yes, ABG 36 is the diameter. Это ABG AVG 36. Русский диаметр это примерно, сейчас уточню. Okay. Just one So- second, I will check diameter. Oh, okay, sorry, yeah. Sergey, this cable has an outer diameter of 0.75. Which? That's the outer diameter. Внешний диаметр 5 миллиметров. Yes, I So found this this was information. just an example to show you the smaller diameters. Also, another feature we have on this machine, you maybe have seen it in the sample before. There is a possibility to twist the cable. That means we are able to twist the last layer of the cable, the conductor layer. И одна из следующих функций данной машины – это подкручивание жилы. То есть, когда мы производим зачистку, дальше ножи перехватываются за изоляцию и происходит подкрутка. Okay, so far, any question to those features here? У кого-нибудь есть еще какие-нибудь вопросы касательно функций данной машины? If not, I would like you to show you another one. If you have a cable like this is a RG59 cable, also a standard coaxial cable. When you process this cable, we have the possibility, if you by mistake release the machine with the wrong cable, the operator insert the wrong cable, so the machine will automatically recognize it was a wrong diameter in the machine. The clamping will detect it's the wrong cable and make this information on the screen for the operator. Одна из следующих опций данной машины – это о том, что мы разговаривали в начале презентации, это отслеживание внешнего диаметра провода. Это необходимо в том случае для того, чтобы предостеречь оператора от запуска процесса, если он поставил не тот кабель, который необходим. Another feature we have implemented in this machine is the possibility to release the machine in different modes. That means we have the possibility to select a sample mode. If you already once have tried to set up a coaxial cable, it's always difficult to see if the incision is too deep, if you don't have cut too deep. And therefore, we implemented a sample mode to make on a certain position
more than one incision. Let me show that on a sample on the machine. В данном случае машина имеет два режима. Один из режимов – это production, второй режим – это производство. То есть для того, чтобы вам корректно отладить программу, можно запустить в режиме sample и, соответственно, последовательно следить процесс обработки данного провода. Just 1 second, I will answer to some questions about machines, because Yes, we have sure. something questions. Алина Георгиевна, касаемо вашего вопроса, вы могли, я думаю, обратить внимание, что данные машины как раз в процессе обработки, они выполняют процедуру по подкручиванию центральной жилы. Это также было как и для коаксиального провода мы подкручивали центральную жилу, точно так же, как и в текущий момент времени, когда мы подкручивали жилу для одножильного провода. Okay, I hope. Just 1 second. I read other questions because I have two questions. Beat, could you say to me about tolerance for measurement diameter cable? In the when you want to detect a wrong cable is inside the machine. Yes. Okay, actually, you can set this by yourself. That means you can teach the machine what is the tolerances. If you see here, you have a plus tolerance and the minus tolerance of the cable, and this you can select by yourself. It makes sense that you don't make it too sensitive because of the tolerances of the cable suppliers. Maybe you have some small variation, so that you not always have the error message of the machine. But in general, you can set it by yourself. Okay, for example, if I make tolerance plus 1 millimeter and minus 0.2 millimeters, what about accuracy for measurement? Sorry, I didn't get that. So plus, I mean, minus, accuracy. I mean, accuracy, maybe not tolerance, maybe accuracy. For example, just 1 second. Just 1 second. Yes, accuracy of measurements. Okay, you can make very small steps. You can here, for example, is plus 1 millimeter, and on the minus tolerance is 0.2 millimeters. That is what you mean, I guess. No, it's like a step for checking insulation. Okay, we will discuss it with you a little bit later. Антон, Okay. шаг для... То есть у машины есть верхний и нижний предел измерения диаметра провода. То есть нижняя граница и верхняя граница. Соответственно, плюс 1 миллиметр, плюс, там, можно плюс 1, плюс 2 миллиметра задать. Можно минус 0,1, можно минус 0,2 задать. Точно так же минус 1 миллиметр. Если ты имеешь в виду, насколько точно он измеряет, вот именно погрешность, то вот этот вопрос нужно дополнительно уточнить. А так шаг измерения для диаметра составляет 0,1 миллиметр. Okay, continue. Sergey, maybe I understand what you mean. This is only for detecting that is a wrong cable inside of the machine. So it's only for the outer diameter of the cable, not for inner conductors or for the dielectric. So maybe when you program a cable. No, Beat, I mean that we work when we start measurements out diameter, and for each type of measurement we have like
accuracy of measurements. It's like, for example, if you measure 1 millimeter, every measurement tool has something. Variation. Yes, some variation. And for example, which variation for measurement this cable? I guess maybe. I guess for this machine maybe 0.001 because step for because you have step 0.1. Yeah, we have two position 0.00. So that's the most you can do. Okay, understand. Okay, next step. Okay, the next step I was made a sample mode. That means when we produce the cable, we make always 2 incisions, so that the operator can check if the settings on the machine are correct or not. I hope you can see that on video. We do each incision, we make it 2 times, but with a certain incision position that you can check if you have gotten too deep or too less deep. I'm not completely understand. Please repeat. I try to explain it on the other way. When you program your cable, you program the machine to cut the shield, for example, and or you cut the inner conductor, and then you want to check with the under the microscope if you have gotten too deep. So it's very difficult to find the position because it's on the same cutting position where you have the incision. So it's really difficult to find. But when you cut 1 millimeter in front, a first cut, then you can go to the microscope and check it if you have like a small ring that you have gotten too deep or not. It's just to make sure that the operator has an easy way to prove or to check the quality of the incision. It's just for the first time when you program the first new cable. Okay, understand. В режиме assembler вы можете изготовить провод, вы сможете изготовить образец, и вы сможете, соответственно, таким образом проверить, насколько качественно вы подрезаете, либо не подрезаете жилу. То есть, что это значит? Вы включаете режим sample, запускаете процесс обработки, и, как вы обратили внимание на видео, что сперва он делает глубокий врез, потом он делает на один отрез чуть-чуть дальше, и, соответственно, чего вы можете потом под микроскопом определить, произошло ли повреждение центральной жилы, произошло ли повреждение крана или нет. Beat, just 1 second, I will answer to one question from chat. Руслан, добрый день. Да, у машины есть 3 уровня пользователя: оператор, обслуживание и технолог. Соответственно, у каждого этого пользователя можно создать свой уровень доступа к функциям машины, и можно создать для каждого из этих пользователей свой пароль. К сожалению, создать конкретного пользователя для работы с машиной на текущий момент пока нельзя. Окей, continue. Okay, another thing is we have different possibilities to clean the machine after production or during the production if you have a problem with the waste of the machine. So you have the possibility to clean the machine automatically. That means that's also a feature we didn't have on the previous machines. You have the possibility to push this button here and clean the machine. Maybe Matteo can show you what the machine is doing. So we make all the movements of the clamping, and we
try to, if there is something stuck in the machine, just a simple way to clean the machine. Beata, could you say to me one thing? In this function, if, for example, if I have inside the machine air jet unit, and if I will start clean after, air jet unit will we work together in clean process or not? Yes, if you have implemented this air jet unit, of course you can also program the time you want to blow the waste out of the machine during this process. Окей, understand. У машины есть такой режим, как самоочистка. Что под этим подразумевается? Вы нажимаете на экране кнопку Clean Auto, после чего запускается процесс вращения ножей с достаточно высокой скоростью. И весь тот, скажем так, мусор, который мог налипнуть на ножах, либо застрять где-то, он, как правило, выходит под действием центробежной силы между ножей или слетая с ножей. Если у вас машина оснащена такой опцией, как обдув ножей, то вы можете задать время обдува ножей во время процедуры очистки. Okay, continue. Okay. If the problem of the waste would be bigger, if there is full of waste, or if you are not able to do it with a simple cleaning button, so then you have the possibility to make this cleaning process. So it's a guided process. The machine tells you on the display what you have to do. So the next step would be just simply remove the cover, take everything out here. You can check if there's something stuck between the clamping or the plate, and enter the cover again, and you are ready to go again. Когда вы запускаете очистку в ручном режиме, машина вам будет всегда подсказывать, что, где, какой элемент нужно очистить, посмотреть. То есть вы не пропустите, что вы не сделали. Как вы обратили из видео, защитный кожух с отсеком для отходов снимается достаточно легко и просто. Соответственно, весь мусор может быть легко и просто удален из машины. Также вся очистка может производиться при помощи кисточки, либо классической зубной щетки, если где-то что-то глобально застряло. При необходимости вы можете, в принципе, снять ножи, почистить голову и поставить их обратно. Окей, continue. So, any questions so far to the CoaxStrip 3680? У кого-нибудь есть еще вопросы касаемо данной машины? If not, we can switch over to the two bigger models. In general, there is exactly the same. We have the same features as we have on the 6380. Just we have the possibility to process bigger diameters and longer stripping lengths. I don't know if we have time to have a look there also on this machine, or should we make a short break and switch to the CoaxCenter? Beata, for maybe we will finish with benchtop machine, and after that we will continue. We will make small break, and after that we will continue about CoaxCenter. Okay, perfect. Если у никого нет вопросов касаемо этой машины, тогда предлагаем перейти к следующей модели. Окей, Beat, please continue. So we will have a small break so that we can switch the camera, and I would say in 5 minutes we go on with or 10 minutes we go on with the CoaxCenter. Okay. Okay, now small break, and after that we will continue speaking about CoaxCenter. Okay, perfect. Okay, сейчас у нас небольшой перерыв. Excuse me, sorry to interrupt you. During when they're moving the camera to the next say presentation, then I will present for you the CoaxCenter 6000. На текущий момент ребята переносят камеру к другой машине, где расположен CoaxCenter 6000. И сейчас Штефан попробует немного рассказать про данный
CoaxCenter. Okay, Stefan, we will waiting from your presentation. Can you see my presentation? Yes, I will see. I see. Okay. So I hope that you had a short introduction of our benchtop coax machines, and next we will present to you is our CC6000, which is a coax, full automatic coax stripping machine, but also for thin wires, not only for coax applications. CoaxCenter 6000 – это решение все в одном для обработки кабеля. Это свайл арм для подкручивания жил и высокой производительности. Это полностью автоматическая машина с минимальным требованием по пространству. Достаточно гибкое использование машины, потому что в нее можно устанавливать до 6 станций обработки. Полностью интегрирована система 360 градусов для мониторинга кабеля и максимальная повторяемость процесса и его, соответственно, обеспечение стабильности. As you can see here is that they have a full range of application which we can cover with this machine. If you look from the left, you can see single wire processing. You can see also that single wire, small cross section with terminal crimped. And then you can also see the bigger wires, and to the right you can see all kind of coax application we can cover with this machine. На данном фотографии вы можете видеть все обработанные провода и кабели, которые можно, скажем так, выполнить на данной машине. То есть это и тонкие провода, и чуть потолще, и обычные стандартные, и коаксиальные. Это выполняется и обжатие наконечников. Sorry. Okay. In this machine we have also quality controls. We have a fully integrated 360 inspection camera, which will detect all the stripped ends 360 to reject parts which is not from quality side good. We have also intensive to cable texture. We have a live display on the user screen during production, and we can also save the different pictures there. If you also work with the crimp force monitoring, then of course we can also have integrated crimp force inside the crimping press. Данная машина обладает системой качества контроля. Это полностью интегрированная камера 360 градусов для зачистки кабеля. То есть она замечает такие дефекты, как излишний врез, когда вы царапаете в глубину жилу, когда вы царапаете жилу при снятии экрана. Она автоматически определяет и сортирует поврежденные наконечники. Также она отображает в реальном времени весь процесс, который происходит с кабелем. И она также может определять еще какие-либо проблемы с текстурой. Of course, this machine is pretty unique because we can handle cables from 0.4 up to 7 millimeter outer diameter. We have integrated extraction system, which guarantees a clean work process without impurities. And we can also handle extremely short wires. CoaxCenter 6000 имеет достаточно высокоскоростную роторную голову для зачистки с максимальной гибкостью диаметров от 0,4 мм до 7 мм. Встроенная система извлечения, скажем так, процессов обработки позволяет вам сохранять достаточно быстро, достаточно чистым производство. Окей, continue. If you have a crimping process, either on the thin single wire or on coax, and you have high demands on the crimping result, therefore we have developed this symmetrical
closing crimp press. And then, of course, that is helping you when you have these dedicated crimping applications. And you can see here that we can go for 0.013 square millimeter up to 2.5. We have, yeah, please. Для комплексного обжатия данной машины может быть установлены аппликаторы, как для очень маленьких, так и очень, скажем так, деликатного обжатия. Процесс обработки по обжатию от 0,013 мм квадратных до 2,5 мм квадратных. Вы можете регулировать высоту и шаг через пользовательский интерфейс. Разделение циклов для обжатия закрытых наконечников. Это такие наконечники, как НШВИ. Регулировка всего инструмента, подключение пневматических аппликаторов, и также ставится дополнительная функция, как контроль усилий обжатия. We have also different type of cutting unit system in this machine, depending on your application. So here we can see that we're working with the rotary saw unit, and that is especially for coax cable, fiber optic, plastic, or tubes. На данную машину может быть установлен специальный модуль для резки таких кабелей, как оптические, или, например, такие кабели, как сукоформ, которые достаточно жесткие. Этот модуль называется пила. То есть при помощи пиления мы можем как раз отрезать тот элемент, который нам необходимо, что нам гарантирует 90 градусов по поверхности. And here you can see also 3 other cut and strip system we are using inside the CC6000, depending on your application. Здесь вы можете видеть различные варианты ножей, которые можно установить на CoaxCenter 6000. Это могут быть плоские ножи, это могут быть V-образные ножи, и сразу модуль резки и зачистки. For some applications, like here we can see a sukhoform cable, you would like to do a pointing on the inner conductor, and therefore we have our programmable chamfering station, and you can also free programmable an angle of 60 to 110 degrees of the inner conductor. На CoaxCenter 6000 есть специальная станция, которая выполняет функцию поинтинга. Это так называемое создание угла на центральном проводнике. Угол может программироваться от 60 до 110 градусов. Соответственно, поверхность будет достаточно чистая. И внутри станции устанавливается специальная система для удаления различных отходов. We have 2 different types of feeding systems you can choose between. We have the standard, which is a feeding belt system, and we can feed up to 5 meters per second. Or we have the linear feeding systems with a high precision, and we can program processing length from 11 millimeter up to 1.5 meter. На данную машину могут быть установлены один из 2 типов подачи провода, либо классическая система в виде ремней, в которую в комплект входит 3 направляющих 2,2 мм, 3,6 и 5,8. Они могут быть изменяться без инструментов, либо, то есть без каких-либо специальных инструментов. Либо может быть установлен специальный модуль подачи, который предназначен для максимальной точности подачи во всем диапазоне. Максимальная длина от 11 мм до 1,5 метров. Также программируемый. Here you can see a different setup in the machine. As we said before, it's a 6-station machine. Here we can process a crimping of a coax cable, and therefore you can see on the left side
we have a belt-driven, we have a cutting blade system, we have a router unit 6000 for the coax, we have the Q-cam for checking the quality, then you have the crimping press, and you have different unloading system for the cable. Соответственно, на машину могут быть установлено 6 станций. Это привод подачи, это модуль лезвий, модуль зачистки, QACAM – это модуль контроля качества, Crimping Press – это модуль по обжатию наконечников и Unloading Unit, это который отвечает за выгрузку. And for microwave coax cable, like Sucoform, Flexiform cable, there you also have the router units as before. You can use the 360 camera, and there you also have the pointing unit for the inner conductor, and of course they were using the saw unit to cut the cable since we have a solid inner conductor. And here, because it's very need to have a high precision of the total length of the cable, we are using our linear feeding unit and not the belt feeding. Для таких кабелей, как Sucoform, маленьких, тонких кабелей каких-либо, может быть собрана такая конфигурация, как Rotary Unit 6000 для зачистки, QCAM 360 для контроля качества, Pointing Unit для создания как раз скоса на центральной жиле, и Sewing Unit – это модуль пилы для того, чтобы обеспечить ровный отрез. Then, of course, this is also another example how you can set up the machine is if you have, for example, either coax cables or standard single wire, and you want to strip it, you want to tin it, or you want to twist it. So there we have the router unit, a Q-cam, tinning station, passive storage, and the V-blade cutter unit. So there you can see the versatility of this machine, that you can do a lot of different type of application on the same machine with a high precision. Данная машина может быть сконфигурирована как для ложения провода, то есть это многожильный провод или проводы с экраном, могут быть, на них может быть выполнена операция по ложению в течение нескольких секунд на коэффициенте. Ложение происходит напрямую в машине. Это позволяет оператору оставаться в максимальной безопасности, так как ложение требует достаточно высокой температуры. И погружение в ванну с припоем также не требуется. Соответственно, конфигурация данной машины будет выглядеть следующим образом. Это будет установлен ремень подачи, роторный юнит для зачистки, Q-cam для контроля качества, Tinning Station это станция ложения, и V-Shaped Blades Unit это модуль для как раз резки и зачистки. После чего у нас ставится пассивный блок для сохранения готовой продукции. So there I would like to thank you very much for listening to this presentation. I would like to hand over to my team in Thun. So I will stop sharing here. Всем большое спасибо за внимание. Сейчас мы ожидаем наших коллег в Туне, которые готовят демонстрацию данной машины. So Beat, the stage is yours. It's not mine anymore because we have our Roger Baldassar, our PM, but he's here in a few seconds, and I'm sure he will introduce himself quickly. Thank you very much. So, Hi, Juno. hey Hello. everyone, how are you doing all? We're fine. Good, good. So yeah, I'm very glad that I'm able to present you the CoaxCenter 6000. I'm the product manager of this full automated machine, and I would like to show you quickly. We have two machines set up, and I think
what I've seen that you have already got some good information from Stefan, and with a good translation that you have, I think, a firm understanding of the machine. So it's really a compact machine. Again, 6 stations in total, 3 on each side. We have a very compact modules, you know, with this quick lock system where you can just simply basically take out, let me check this here, it's a little bit easier. You know, you can slide out those stations, so it's easily to exchange them. Okay. You have to. Wait, please. I will translate for colleague. Okay, yes. Sorry. Because I must make translate. Здесь вы можете видеть эту машину. На ней на текущий момент установлено 6 станций. Каждая станция имеет систему клик-клак для быстрой смены и переналадки. Okay, continue. Okay. Here, this is the panel. It's very similar to S-on machines, or basically all the cut strip machines from Scheluniger, as well the benchtop machines. They have all the same look and feel, and this is the same thing here. What we have here is an application I would like to show you is this conformable cable that's often used in high frequency transmission for data. And this, what's very important here for those applications is the accuracy. So the total length, the stripping length. We also have to make sure it has to be totally clean. And that's why we have this rotary unit with this integrated extraction unit, for example, where we extract all the cut particle and bring it outside of the machine. Then wait, we also please. have. Yes? Wait. Okay, sorry, wait. we have to get used to this. Wait. No problem. Данная машина имеет интерфейс очень похожий с теми же машинами, которые мы уже рассматривали ранее, как с настольными машинами. То есть у них примерно одинаковое программное обеспечение S-on. Соответственно, он сейчас покажет нам, как производить обработку данного кабеля с сохранением максимальной длины и максимальной точности. Вы могли обратить внимание, что он показал блок Rotary Unit, на котором подсоединен модуль для удаления мусора. Just one second, please, because we have one question. Юрий, добрый день. Хотелось бы узнать, какой у вас вопрос. Юрий, вы можете включить свой микрофон, чтобы задать, либо в чат можете написать, если это удобно. Юрий. Видимо, вопрос. Ну, Юрий, я думаю, задаст. Я вижу, что микрофон мог включить. Вопрос Да. еще из чата. Это Алина Георгиевна, можешь озвучить. Какая производительность автоматической линии CC6000 в час? Okay, could you say to me, we have one question from chat. Could you say to me about how many per things this machine can do? How many? Sorry, I didn't understand. About productivity or? I mean, how many cables this machine can do in 1 hour? It depends very much on the application. Let's say we have a standard coax cable, which has to be cut and stripped, 100 millimeter length, 3 layers. Micro coax cable, for example, we can reach 1,800 pieces, more than that. So this is really just around 2 seconds for one cable fully cut and stripped on both sides. And this is just 1 second. Yes. Roger, just 1 second. В среднем производительность для данной машины составляет 1000 штук в час. Это обычный стандартный кабель. Длина 100 миллиметров, зачистка и с 2 сторон. В среднем на одну сторону от одного кабеля уходит примерно 2-3 секунды. Окей, Roger, continue. Okay.
this is, as I said, this is really, this is what is physically also possible. In this particular case, for example, we combine multiple operations. So one thing is we have this saw cut, so we don't cut the cable with V-blades. So we have a nice perpendicular cut. Also, the cut itself, the saw cut is sealed, so we don't have any cut particle. The machine remains clean. This is generally something very important, that the machine has to remain clean, and also ensures that you have minimum maintenance at the end. So because we bring all the cut particles outside. So also the saw cut is a very nice clean cut. So that's one part we're doing here. Okay, And just then- one second. Just one second, Roger. Для данного типа кабеля под названием Conform необходимо обеспечить максимально ровную и максимально четкий подрез жилы, так, чтобы сохранялся угол 90 градусов. Соответственно, для этого используется модуль пилы и используется специальный набор лезвий для зачистки экрана. Okay, continue, please. Okay, so this is the saw cut. Feeding also, you see, usually we have a feeding system here, but this is not needed because we do the wire transport with the linear feeding unit. This here is this unit here, 1.5 meter in length, basically a gripper holding the cable and pulling it to length, which is the only system which really can ensure a length accuracy. What we also have is we have a stretch functionality, because these kind of wires have a certain weight and start to hang. And this is where we can also add programmable tension to this process in order to ensure that we have this very important length accuracy. We're talking about length accuracy in 100th millimeter range over this whole length. На этой машине на текущий момент не установлен модуль подачи, так как для обработки данного кабеля это не требуется, потому что подача кабеля осуществляется за счет гриппера захвата и за счет линейного привода. Okay, continue. So, so we have the saw cut, the linear feeding unit, the rotary unit, the Q-cam. I think this has been also introduced. In this particular case, we can also make a 360-degree check. We can check the length. Sorry. Yes. Sorry, I lost the view. Cam not working. Yeah. Yeah, I think yes, we have. Now I can see. Okay. So we have the Q-cam with a 360-degree inspection. We can check the diameter of each layer. We can also check if we have length. You know, the length accuracy is also checked. We can simply program it also. We can also check if we have any cut particles, specifically if you have cut braids, those little braid particles which can be on the dielectric. That's something we can also monitor and check. Then also what we have here, this is this. So this is really ensuring that all the cables which have been processed are fully quality inspected. So all the wires which are finally in the tray, finished, processed, are basically monitored. Okay, I'll explain. Модуль CAM360 позволяет контролировать качество обработки кабеля. Можно задавать такие параметры, как диаметр. Можно задавать такие параметры, как длина зачистки. Он будет контролировать. Он может контролировать наличие каких-либо элементов или компонентов, которые остались на кабеле. Соответственно, вот здесь вы сейчас видите пример работы CAM360, как выглядит результат инспекции. То есть вы можете обратить внимание, chamfer angle – это как раз вопрос, касаемый пойтнинга. Вы можете увидеть внешние диаметры, слева как раз диаметр экрана и диаметр джекета, и диаметр, то есть внешний диаметр жилы, экрана, диэлектрика и, соответственно, внешней оболочки. Также вы видите длина зачистки, которая была задана, и, соответственно, вы можете таким образом снимать всю статистику. Okay, continue. Okay, yeah, you see the screen. This is how we visualize all the different
values which has been detected, and also if we have a bad piece, the system automatically will cut it off the end, reject it, and reproduce that we really have only the good parts inside of the produced tray. So this is all about the QCam. Also here, what we have is the pointing unit, because these cables often have to be pointed, and that's what we have is basically grinding off the edges from the tip. This is just helps to simplify the insertion into a connector. The good thing about this unit, yes, please. I will explain. На данной машине установлен подник юнит для того, чтобы нам делать угловой угол на центральной жиле, так как данная функция позволяет еще легко и просто устанавливать провод в наконечник. Окей. Okay, so the good thing is also about the pointing unit, it's also fully programmable. The tip angle, that means from 60 up to 110 degrees, it's programmable over the software. And also, usually we do have a cover. We didn't have it covered, that you see the process. And I would like, maybe after you have done the translation, to run some samples here. You want me to run that you can see? Maybe we can bring this some angle that you can have a good view to the process somehow. Соответственно, вы сейчас могли видеть процесс отбраковки кабеля и результат, как она его поместит в лоток уже качественный продукт. You see now there are two pieces, for example, quality check, and it didn't pass the quality check, and that's why we deposit in a separate position. But that's the exact idea. It's supposed to ensure that it's well-produced cables and all the scrap. You know, if we have 3 consecutive rejects, the system will stop, and then the operator or the supervisor has to verify what is the root cause of this problem. После того, как у нас произошел сбой на 4 проводах, у нас произошла автоматическая остановка линий, после чего оператор должен проверить причины, почему у нас произошел сбой. Может быть, были неправильно заданы параметры, может быть, проблема с кабелем. Okay, so yeah, this is, I mean, even this is also the idea of to show you basically the concept of the machine for such a typical application where we have really those conformable cables. We can process a big range, you know, from small size from 0.4 millimeter in diameter up to 7 millimeter, always with the same rotary unit. So I would suggest that we move around and look at a different machine. Do you have any specific questions regarding this setup here or this particular configuration? У кого-нибудь есть какие-нибудь вопросы относительно конфигурации данной машины? One small question. Could you say to me, all this unit, this machine must be closed with safety cover or not? Because, yes. Yeah. Yeah, because usually, yeah, no, normally we have a safety cover. The problem is just if it's closed, you don't see anything here. I can show you this. This is how it used to look like. This is also how you would have to have it in operation in the facility. Yeah. Okay, I understand. Yeah, but I think this way is very difficult to see because of the reflection. Yes, I understand. Руслан, да, у данной машины все аппликаторы находятся внутри защитного экрана. На данный момент экран был снят просто ради демонстрации, для того, чтобы было лучше видеть при помощи камеры.
Okay, continue. Okay, I would suggest let's switch over to the other system we have here. I'm not see anything. Yeah. Okay, what we have here, this is a complete line also as an example with a pre-feeder solution, the CoaxCenter 6000, and a wire stacker 3150 on the end to collect wires. The application we're doing generally, or what we currently do, this machine is actually a customer's machine. They are doing also RG 174 coax cable. Their task, or the task was, they only want to strip one side. So this is it's like a FACRA application. What we are doing is like cut the cable to length, strip only one side in this particular case, and then crimp the inner conductor. But this is another example. I hope you can see it a little bit. Very bad. Let's do it like this. No, wait. No. Yes. Here we go. Perfect. Okay. This one is a... Dodger, just a second, Yes. I will explain. Эта машина специально сконфигурирована для заказчика. Она выполняет следующие задачи. То есть она обжимает с одной стороны полностью наконечник на экран и на центральную жилу, и с другой стороны она обжимает наконечник только на центральную жилу. Окей? Okay. Yeah, this is this showcase in this particular case. So it's just one side stripping. So 3 layers, then inner conductor crimp, and then also a visual check with the Q-cam again. But what's different here now is the CP150. This is a small little compact crimping press. I think we can go from this side where we can really have a better impression of the station. This is a really a small compact 1-ton press. And what's special about this station is that we have a parallel moving crimping press. So that means the cable doesn't move, but the bottom part of the applicator and the top part will move together. So the cable doesn't move at all during the crimping process. Okay, maybe we will see how it's work. Вы можете обратить внимание, как сейчас происходит процесс обработки. То есть у нас происходит зачистка, контроль качества и дальше перемещение на обжатие. В чем отличие данного пресса от классических прессов, которые устанавливаются, например, на Crimping Unicrim 221? Данный пресс, у него перемещается параллельно и сам, скажем так, штрок, и нижняя платформа, где зафиксирован аппликатор. То есть оба этих элемента идут друг другу навстречу, за счет чего у вас и происходит обжатие. На прессах наподобие Unicrim 221 или Strip 200 у вас перемещается только один элемент, только штрок. Еще относительно конфигурации данной машины. Здесь стоит привод для подачи, то есть вы можете обратить ременной привод, и к CoaxCenter подключен модуль для сборки готовой продукции. Это Wire Stacker 3150. This is now, I simply changed. We had like 100 millimeter long length just before. Usually we do it because just to save a little bit of cable, but you can also see this is now just simply changing the length from 100 millimeter to 2 meter. And then you can just say, you know, I want to have 100 pieces produced, and then it will automatically produce the cables, and always monitored. So we do this manual quality check is not necessary because the system automatically detects
all failored process cables. So we also have the QCAM as a quality check, but also on the CP150 side, we have the CFM system integrated, which is monitoring the crimping process itself. Машина обладает различными системами мониторинга качества. Одна из них – это Control Force Monitor, это контроль усилий обжатия. Он устанавливается в пресс. Также вы можете контролировать длину подачи провода. Okay, continue. Okay, so this is just another example I wanted to show you. And also here, as an example, productivity for such a 2-meter cable, that's always a nice thing. Just 1 second, I'm not see. Okay. Вот как раз ответ по вопросу количества штук в час. То есть здесь он производит примерно 830-900 штук в час. So this is like for a 2-meter cable, basically a crimped and quality checked cable. Это для провода, для кабеля длиной 2 метра с обжатием с одной стороны и контролем качества. Здесь вы можете обратить внимание на кривую, которая строится для усилия обжатия с максимальным усилием обжатия и, соответственно, то есть кривая обжатия вам позволяет оценить ваш процесс по обжатию. То есть это не дожатая оболочка, это отсутствует, например, жила при зачистке. Соответственно, прошу прощения. То есть, анализируя данную кривую, вы можете оценить ваш процесс, его стабильность. Yeah, maybe just quick. How Just to one set second. up the cube cam, yes? Сейчас вы можете создавать параметры по настройке QCAM. Okay, continue. So this is just, it's very simple. So you don't need to have specific know-how regarding, quality inspections unit to set up. It's just typing in what you want to have. You know exactly what stripping length of each layer, and then you just set up the tolerances accordingly. So it's a very simple task here. Здесь вы можете задать длину по зачистке каждого слоя, что достаточно просто и не требует каких-либо особых навыков и знаний. Yes. And this is basically what we wanted to show you quickly. This is just 2 possible configuration of a machine, how you can set up. There are surely also other modules available. The good thing is also we do have like robotic interface. So sometimes if you might have a station or a module which fits physically onto this station, onto this machine platform, we could, for example, also operate it with a robotic interface option. Simple I/O signals we can provide in order to use this equipment in conjunction with your system, basically. So this is what we have. So that makes this product or this machine solution very attractive, very flexible, and open for any type of applications. В данной демонстрации они показали 2 разных варианта конфигурации машины, которую достаточно легко и просто сконфигурировать под ваши задачи. Roger, I have small questions. Yes. Could you say to me, for example, I bought this machine in one type of configuration. For example, 1 crimp station and 1 V-blade cutting unit. Can I upgrade this machine by self or not? You can do it by yourself. Okay. That's the good thing about this, that you can say, okay, I start with a simple configuration, and maybe later on I would like to have as a rotary unit, for example. And that's what the nice thing is about. You can buy those rotary units, slide it onto the station here, insert. This is always the same interface port. So basically all the devices we have this quick lock system here. So you can simply exchange it, insert a new module. As soon as you have attached to the system automatically recognizes a new configuration, and you're basically ready to start.
Okay, understand. Одно из преимуществ данной машины, вы можете приобрести в какой-то определенной конфигурации, которая вам необходима на текущий момент, и в будущем вы ее можете дооснастить и реконфигурировать уже самостоятельно, докупив необходимые вам модули. Например, вы можете в будущем поставить модуль либо роторной зачистки, либо, например, поставить модуль для распила провода, то есть модуль пилы. Хотел бы спросить, у кого-нибудь есть еще вопросы? Yeah, this is really Меня слышно? Да, еще Руслан, раз, слышно. еще раз добрый день. Я вот хотел задать вопрос, не буду писать в чат по поводу этой машины. Я сейчас заметил, что монитор управления у данной машины находится сзади, то есть где идет подача провода. Можно ли этот монитор установить вперед под узлом хранения заготовок, так как в данном случае придется, скорее всего, оператору бегать вперед либо назад, чтобы собрать, упаковать пучок заготовок, потом обратно вернуться для запуска машины, либо для управления. И мне кажется, это не очень удобно. Руслан, я понял ваш вопрос. Roger, could you say to me, can I change position for control panel from left side to right side? No, it's not foreseen for that. Also, specifically, what we want to do is, the idea is also that we have the possibility to use different peripheral devices, specifically also from our assortment, but we also are able to use and operate other devices, and then often they interfere with, they would interfere with the monitor. I mean, I do understand that most of the tasks happens on the end of the machine, but usually one advantage is also the compactness of the machine, that you can basically you can switch around the monitor, that you can access it from both sides if needed. You can do this one here, for example, if you wanted to do certain tasks here. But finally, the operation, the monitor is really only intended to be used on the front side. Roger, correctly understand. Change position from left to side is not possible. No. No. Руслан, нет, невозможно перенести на другую сторону, потому что у вас могут быть разные варианты периферийного устройства, и, соответственно, зафиксировать или установить как-то на другой стороне это может быть достаточно проблематично. Ясно, но это повлияет как раз на производительность машины, то есть оператор не будет успевать. Если просто сравнивать с машиной CoaxStrip, у них находится монитор впереди, и, соответственно, оператор может запустить машину, и во время обработки проводов он упаковывает готовую продукцию и в то время, когда машина делает уже следующую партию. Руслан, если мы сейчас с вами обсуждаем вариант Crimping, у Crimping, то у него находится, да, с правой стороны, там, где лоток. Это немножечко разные машины. CoaxCenter 6000 и Crimping – это, я бы сказал так, это даже абсолютно разные машины. С какой машиной комикса, если не секрет, вы сравниваете? Ну, допустим, 355-я модель. Если я не ошибаюсь, эта модель как раз аналог Crimping. Ну да, конечно. Да, это аналог Crimping. Это совершенно другой вариант машины. Это можно сравнить с Crimping либо 64, либо 67. На той машине как раз находится панель справа, где сбор готовой продукции. Угу. Ясно, хорошо. Да, там даже производительности немножечко разные. То есть у Crimping на провод длиной 100 мм, обжатие с двух сторон и длина 100 мм, у них, по-моему, производительность около 3 или 4 тысяч в час. Угу. Но они не обрабатывают коаксиальные.
Ну, точнее, немножечко не так. Они могут обрабатывать коаксиальный, но у них немножко другая задача. Они больше предназначены именно для серийного производства, многопоточного. То есть, когда вам нужно, как сказать, одножильные провода. Данный Crimping, вот, который мы сейчас рассматриваем, он предназначен именно для обработки коаксиальных, когда у вас идет многопоточная обработка коаксиальных, потому что там немножко другие процессы и там немного другой принцип обработки. То есть если на Crimping можно поставить машину CoaxStrip 5300, если не ошибаюсь, либо 5500, и она у вас будет обрабатывать, но вы не сможете его никаким образом контролировать, вы не сможете проверять, скажем так, вы не сможете проверять его на царапины, как, вот, например, сделан WireCam, который там стоит, он не сможет это увидеть, потому что у него нет такой точности, которая необходима для коаксиальных проводов. Также на Crimping-центрах, если мы говорим о Crimping-центре, у них ставятся только V-образные ножи. Вы не можете поставить на него модуль пилы, который вам обеспечит угол в 90 градусов. Соответственно, снятие фаски, так называемый поинтинг, вы на Crimping-центре тоже сделать не сможете. То есть это разный класс машин. Я понял вас, спасибо. У кого-нибудь еще вопросы есть? Do you have any other specific questions? We spoke about the difference between Crimping and CoaxCenter, and I explained for customer this difference because he compared Comax 355 with Crimping with CoaxCenter 6000. It's completely different machine. Yes, and that's correct. This is a complete different machine. This is really fully dedicated for coax process, really specialized for this particular case. And this is also where we have our competencies over decades basically built into this machine. And that's the, there are some key functionalities, which that's why this product cannot be compared with other. The only thing which is in common is basically the swivel arm concept, but we just brought it in combination with all the modules, address a complete different level of coax processing. Yes, Roger, I understand. Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь еще вопросы есть касаемо бенчтоп машин настольных либо CoaxCenter? And especially regarding the rotary unit, this is really designed for that it can operate it maintenance-free, multiple shifts throughout the year, so that it can really run millions of cycles. So it's not like a benchtop machine unit put on this machine. It's really dedicated for full automated process with high productivity. That's one of the key functionality of the rotary unit here. Ротор юнит, который установлен на данном центре, он был специально разработан как раз для данного CoaxCenter. Данный юнит он практически необслуживаемый, и он позволяет обеспечить высокую точность как зачистки, так и подготовки провода. Еще есть вопросы по поводу программного обеспечения. Поддерживает ли обеспечение русский язык? Roger, could you say to me, this software support Russian language or not? No, I think not. Not yet. Not yet? Yeah. Because I know usually it's on support Russian language. Yeah, I think, do you know that S-On has, like CoaxStrip, do they have a Russian? Yes, CoaxStrip has Russian language. Okay. Could you please check? Maybe this machine can support? Let's have a look together. Where is that? No. But Roger, if the software doesn't have, you see, it's a lot of. That's what we have already. Okay, thank you. Руслан, на текущий момент пока русский язык не поддерживается. Хорошо, еще один вопрос по поводу DIT-функции. Мы можем ли соединить эту машину в общую сеть DIT? Roger, could you say to me, can we connect this machine to DIT system? To what?
Руслан, у вас уже какая-то система установлена DIT или что вы подразумеваете? ЦАО у вас уже установлено? Да. Roger, our customer has cloud optimization from DIT company, and they want to integrate this machine inside the system. Is possible or not? The thing is this, technically, yes, it is possible. We just always need to understand what exactly the task or the requirements is at the end of this. But technically, it is possible, and we can also look into this. We're actually already in touch also with DIT to look into their tools, how we can incorporate this system with this. But this is something we can individually clarify also. Руслан, да, это возможно, но требуется более детальная проработка данной интеграции совместно с вами и DIT по интегрированию данной машины в вашу систему. Спасибо. Есть ли еще у кого-нибудь вопросы? Any other questions? I'm waiting for the questions. Если мы на все вопросы ответили и ни у кого уже вопросов больше нету, хотел бы все-таки еще какие-нибудь вопросы услышать по данной машине. Yeah, this is just, I think you have seen it also in the presentation. These are just some samples we have done on the CoaxCenter 6000. You see it's a real broad range, even those tiny little pieces, for example. It's actually a 6.5 millimeter length, for example. We have done that also, or very small little, I think it's a AWG38 stranded wire, for example. So it's just a little. Здесь вы можете видеть пример обработки и обжатия наконечников на различные типы проводов и кабелей. Соответственно, разные длины зачистки. Минимальная была 6 или 8 миллиметров. И, соответственно, здесь представлены как самые тонкие, так и цельнометаллической оболочкой, оптоволоконные, обжатые наконечники. Здесь вот как раз примеры. Если ни у кого вопросов больше нету, тогда я предлагаю нашу презентацию на сегодня закончить. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, что мы с вами скоро снова встретимся на новых вебинарах. У меня есть еще пару слов сказать. Да, я хотела поблагодарить всех участников за то, что смогли сегодня найти время, за то, что были активными участниками, задавали вопросы. Это очень важно все. Вот сегодня по концу дня отправим всем форму обратной связи, и мне бы хотелось вас попросить заполнить ее. Она совершенно небольшая, займет у вас пару минут, но нам это очень важно, потому что формат этот новый, мы провели вот всего лишь второй вебинар в таком формате. Интересно, насколько это вообще удобно смотреть, какие, может быть, у вас есть предложения или замечания по этой теме, поэтому буду очень благодарна за заполнение формы обратной связи. У меня все. Всем большое спасибо и до свидания. Да, всем с своей стороны тоже хочу всех поблагодарить. Thanks a lot for a great presentation to Stefan, Bit, Matteo, and Roger as well. Presentation on top as always. Thanks a lot, guys. Roger, Matteo, Stefan, thank you very much. Beat, also thank you very much for demonstration equipment. Thank you very much. The same to you. Спасибо, Svedanya, and have a nice day. Have a nice day. Bye.